Et bonjour à tous, bonjour à toutes, Jonas pour DECERTOFRANCE, toujours en direct de Londres pour les finales européennes du Call of Duty Championship. Et je suis maintenant avec Markyb, joueur de l'équipe Millenium. Malheureusement, les Millenium qui, vous l'avez peut-être suivi hier, n'ont pas réussi à se qualifier. Ils ont perdu face à l'équipe Infuse, donc on va revenir avec Markyb, savoir un petit peu ce qui s'est passé. So hi Markyb, thanks for taking the time to meet with us. I know it must be, quite upsetting to losing that qualification. How are you feeling and how do you explain it? I'm really upset. We put in so much effort into the COD Champs qualification. We played near enough every single day, whenever we could. Obviously, everyone else has, Jordy has a kid and Jake has university, but myself, Raid, Jordy and Jake all put in pretty much daily grinds into this game. So we made a lot of sacrifices, obviously, and I really do feel bad for the Millenium organisation and all of us, for not achieving what we set out to achieve, and that was to qualify for COD Champs, and it's real upsetting. Ouais, il est extrêmement déçu, Markyb, parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour tenter de se qualifier. Ils sont entraînés vraiment quotidiennement, même si voilà, ils avaient des obligations personnelles comme Jake à l'université. Ils ont vraiment tout donné tous les jours. Ils ont fait beaucoup de sacrifices et voilà, ne pas réussir à se qualifier, c'est très décevant pour lui, pour ses mates et puis pour bien évidemment la structure Millenium. On ressent un petit peu sa déception. Alors on va essayer d'aller un petit peu plus dans le détail, comment il a ressenti le match à Infuse et comment il explique cette défaite. So, looking at your game against Infuse, it was expected that it was going to be close. How would you explain that? You couldn't close that game down, and what happened? What went wrong? I think there was a lot of mistakes. I think that we all didn't play to our potential, and I think that we played really good in the hardpoint, if anything better than expected, because we're not really that great on hardpoint, and we were sort of expected to lose that one. If there was anything to lose, it would have been the hardpoint. We obviously ended up pulling out the win on that one, but S&D, I think that we've made a really bad mistake before the event itself. We were streaming, and we streamed a lot of S&Ds, and they even admitted afterwards that they were watching every one of our S&Ds we played and studied our gameplay, and we didn't really change that up. And I think that's a really stupid thing for us to do. And they knew exactly what we did on every S&D. They were renowned for being a really bad S&D team, and. But if somebody has the information of where you're going to be every round, it's such an advantage. And the only reason we really pulled out any rounds is when we threw in curveball strategies that we weren't really expecting. And I think that was the real difference. Ouais, alors il a l'impression qu'ils ont fait vraiment beaucoup d'erreurs. Alors ils étaient relativement surpris de gagner leur point, c'est vraiment pas leur meilleur mode de jeu et ils pensaient qu'ils allaient le perdre, mais ils ont vraiment bien joué dessus. Après sur le reste, beaucoup trop d'erreurs en recherche et destruction, et surtout une erreur grossière qu'ils ont fait avant l'événement, c'est d'avoir beaucoup trop streamé leur recherche et destruction. Les Infuse savaient vraiment tout ce qu'ils faisaient et ils n'avaient pas du tout changé ce qu'ils faisaient justement les Millenium, donc ils trouvent que c'est une erreur grossière et qu'ils ne pouvaient pas vraiment l'emporter dans ces conditions. Alors on va revenir un petit peu maintenant avec lui sur qu'est-ce qui va se passer, parce que forcément quand on ne se qualifie pas pour le Call of Duty Championships, il y a des questions qui se posent, donc on va essayer d'en apprendre plus sur le futur de cette composition Millenium. So looking at what happened, obviously, it must be very disappointing for you guys. Are you going to stick together? What are your plans for this year? Are you going to go back to playing with Mello? Honestly, I have no idea. I don't want to make any decisions now, or I don't want to even think about it. I've not really been talking to anyone about changes. I don't really want to think about that. I think that it was a really bad weekend for all of us. I think the pressure and stress may have got to us. I'm not quite sure. There's a lot of factors that come into it, and I think that I don't really want to make any rushed decisions as to what we do as a team. Maybe I might get dropped. Who knows? Who knows what's going to happen? But I don't know. Très bien, donc par rapport à tout ça, il a vraiment pas encore fait de décision, ils en ont même vraiment pas parlé entre eux, il a pas parlé de faire de changement quoi que ce soit. C'était un terrible week-end pour eux sur le plan personnel et ils n'ont pas envie d'y penser pour l'instant. Il verra à peu près ce qui se passe, il dit peut-être je vais me faire drop, peut-être qu'on on va continuer ensemble, il sait pas trop et il attend de voir. Donc maintenant si on regarde un petit peu plus le tournoi, il y a eu pas mal de surprises, il y a eu des déceptions, notamment les Vitality par exemple qui ont peut-être pas fait une très bonne performance, ou encore les Hyper Games qui ont perdu face à l'équipe finlandaise. Quelles équipes l'ont impressionné, quelles équipes l'ont déçu? So looking at the tournament now itself after the qualifications, there was some upsets, like Vitality didn't perform really well. Hyper Games, they lost to Finnish team. Fabi, Netherlands, all that. What are your surprise
what teams were you surprised with, both in a bad and a good way? I think that I expected the Fabi Netherlands team to maybe do it slightly better. Hyper Games as well losing to Team Finland. I think that's a massive upset considering like Team Finland don't really focus too much on like respawn and practicing for that. They're mainly like S&D GB players, and obviously they won the hard point against them, then won the S&D afterwards, and then managed to actually, I can't really remember how the series went, but did they win up? Like, okay, well, it was a bit of an upset for me. I don't think I expected Team Finland to beat Hyper Games, and that's the main ones for me. Alexei and Fab not doing well, and Team Finland beating Hyper Games. Très bien, donc vraiment la grosse surprise c'est la team finlandaise qui bat les Hyper Games, puisque c'est des joueurs qui se concentrent pas trop sur les modes à respawn et qui sont plus des joueurs de recherche et destruction, qui s'entraînent beaucoup sur Game Battles. Et de l'autre côté aussi également les Fabi hollandais, ils s'attendaient à ce que voilà, ils arrivent à battre quand même l'équipe italienne, donc c'est vraiment les deux grosses surprises pour lui. Donc maintenant on est à peu près vers la fin du tournoi, on a encore TCM, Epsilon, Aware et une autre équipe en jeu. J'aimerais bien avoir l'avis de Markyb sur les équipes qui restent en jeu et sur ses prédictions pour le vainqueur. So looking at tournament now, it's pretty far advanced. You know, the usual suspects are always here. There is some, you know, Aware, for example. It's not really that much of a surprise, but still, what are your predictions? Who's going to take it, and who has the best chances in LA as well? I think that it's kind of hard to look past TCM and Epsilon every single time. I think they're just like above a level than every other team in Europe, and I think that's fair to say. And it's hard to see anyone. The series right now, I think it's 1-0 to TCM against Aware, but I can't see Aware beating them. Who knows? They might. It's COD. Anything can happen. But most of the time, TCM and Epsilon are pretty consistent, and they always seem to make it through the finals, every single tournament, pretty much. So I can see TCM and Epsilon in the final, and I think that if Jurd plays how he has been, and the rest of the TCM players step up to the plate and start playing how they can play, and I think that they have a better potential of winning the event than Epsilon. I think Epsilon, they always seem to play at that level, and I think that TCM slightly underperform at times. I think that I don't know what the issue is there, but I think TCM are going to win it, put it that way. Ok, so that was a lot of explanation. Donc par rapport à l'événement, c'est vrai qu'on voit toujours les TCM et les Epsilon arriver sur les finales. TCM et Epsilon sont vraiment à un niveau au-dessus, il n'y a rien à dire, et c'est juste de le dire parce qu'à chaque fois c'est toujours eux en finale. Ils pensent pas que Aware pourront même renverser TCM. Pour la finale, si jamais voilà, les TCM arrivent vraiment à jouer à leur meilleur niveau, ils pourront battre les Epsilon parce qu'ils pensent qu'ils ont un petit peu plus de potentiel. S'ils jouent à leur meilleur niveau, alors que Epsilon c'est vraiment très régulier, c'est toujours le même niveau. Donc on va voir ce qui se passe par rapport à ça. On aura les finales à Los Angeles dans un mois. On va juste récolter l'opinion de Markyb sur son top 3 pour Los Angeles avant de le laisser partir. So just before you go, I would just like to get a top 3 prediction as well for the finals in Los Angeles. I think you've got to go with Optic first. It's hard to bet against them. They've got such a strong team. They're looking amazing. They're looking untouchable. But who knows? Someone could pip them. I'd like to say a European team in there, but I don't really want to set too much high expectations for EU teams, because every year we go in thinking we're going to come top 3 or whatever, and we slightly underachieve at COD Champs. I think we should just go in as a bit of outsiders and sort of slide in there. But Optic first. Second, I'm going to say FaZe with Axe's FaZe team. And third, I'm going to have to go with maybe Envy. Ok, très bien, donc pour le top 3, Optic en première place, ils sont vraiment très forts, ils pensent qu'ils sont indétrônables, même intouchables le mot employé. C'est très dur de ne pas parier pour eux. Et ensuite FaZe éventuellement avec l'équipe de X, donc les FaZe Red. Et finalement à troisième place, peut-être Envy. On va juste remercier Markyb. Thank you so much for your time and thank you for doing this interview. We're really sorry that you couldn't make it. Et on va vous dire à très bientôt pour d'autres vidéos sur DECERTOFRANCE.